Greetings to everyone from Oxford. Are you translating? Sí, saludos a todos desde Oxford. Buenos días. I'm happy to be back again after several months of travel. Estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes después de varios meses de viaje. And back to Bhagavatam, Srimad-Bhagavatam Ki Jai. Y de vuelta con el Srimad-Bhagavatam, Srimad-Bhagavatam Ki Jai. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi, Gaura Bhaktavinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Prayesha Vavadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. We're reading today from Canto 4, Chapter 26. Entonces hoy estaremos leyendo acerca del Canto Cuarto, capítulo 26. Called King Puranjana Goes to the Forest to Hunt. Entonces el rey Puranjana va al bosque de cacería. Before that, we have some questions from Ishwari Mataji from Peru about Chapter 25. Entonces primero tenemos unas preguntas acerca del capítulo 25 hechas por la madre Ishwari de Perú. Chapter 25 was called The Characteristics of King Puranjana. El capítulo 25 fue llamado Las características del rey Puranjana. And you may... Yes, I have the questions. Okay, and you may remember that Narada is speaking. He's speaking to King Prachina Barhishat. Y también pueden recordar que nosotros estábamos hablando acerca del rey Prachina Barhishat. And he has in the previous chapter he has started to tell a story, an extended allegory, and that story is continuing in chapter 26, 27, and I think 28. Y él estaba comenzando a relatar una alegoría, y esta alegoría se va a extender durante los capítulos 26, 27 y 28. So, do you want to read out the first question in español? Sí, la primera pregunta que la madre Ishwari hizo es acerca del capítulo 25 y dice: en el primer texto, Srila Prabhupada menciona que en el Srimad-Bhagavatam dice: a menos que uno no saboree un gusto superior, no puede dejar un gusto inferior. Y en este texto también Srila Prabhupada dice que el servicio devocional
fue doloroso para los devotos neófitos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos asegurarnos de cualquier manera que los devotos neófitos no fallen en su servicio, siendo que solamente un servicio superior pueden hacerlo sin dificultades? Debe ser muy difícil para el gurú dar consejos a ellos para sobreponerse de este desafío. Yeah, sometimes we hear that spiritual life is easy, and sometimes we hear that it's difficult. Sí, es verdad, a veces escuchamos que la vida espiritual es difícil y a veces escuchamos que es fácil. Maybe one example is learning to play a musical instrument. Quizás un buen ejemplo es aprender a tocar un instrumento musical. So, in a kind of basic way, we can say it may be easy. You can, whatever the instrument is, you may be able to make some sound with it. Sorry, Guru Maharaj. Can you repeat? I lost the communication for 1 second. Yeah. In the example of learning a musical instrument, it may be easy. You can, on a basic level, it can be very easy. You just make some sound, and there it is. Entonces, para aprender a tocar un instrumento musical en el nivel básico puede ser fácil, porque uno puede simplemente hacer algunos sonidos esto y... You can play piano, playing some very simple melody, and a small child can learn. Uno puede tocar el piano, de hecho puede aprender una melodía muy simple que hasta un niño pequeño puede aprender. But to become a concert piano player is not so easy. Pero volverse un concertista de piano no es para nada fácil. It takes thousands of hours of practice. Toma cientos de horas de práctica. So regarding having a taste or not having a taste, it's a kind of question, where does it start? Do you start with having a higher taste, or do you start with doing hard work, which leads to having a higher taste? Y con respecto a saborear o no saborear un gusto superior, es una pregunta difícil de cómo comienza todo. Si comienza primero saboreando un gusto superior o si comienza primero con un trabajo arduo y el resultado de ese trabajo arduo nos lleva a saborear este gusto superior. I would say in general there is need for hard work, and a person therefore has to have some determination, knowing that the higher taste will come, or having faith that the higher taste will come. Puedo decir de que entonces es necesario hacer un esfuerzo y la persona que está haciendo ese esfuerzo tiene que tener fe o tiene que tener convicción de que ese gusto superior llegará luego del esfuerzo hecho. And so this is a challenge also for the senior devotees, the gurus, to keep everyone inspired despite all the difficulties. Keep going. Y es un desafío para los devotos mayores y para los gurus mantener a todo el mundo inspirado y activo, aún ante las dificultades que se presentan. I'm going to be short with these so we can get to the new chapter. Question number 2, in text 51, Prabhupada mentions that a person uses the right ear. Anyway, you have it there in front of you, you can say. Sí, la pregunta número 2, Srila Prabhupada menciona que tal persona puede usar la oreja derecha para escuchar las instrucciones védicas. Entonces, ¿puede usted explicar algo más acerca de cómo funciona esto, cómo aplicarlo? Yes, I've always wondered about this. Does this mean we should close off our left ear
to hear spiritual things. I suspect this comes from the similar idea that we use our right hand for various activities, and the left hand is considered inferior. We don't use it except for cleaning ourselves. Sí, siempre me pregunté acerca de cómo podía hacer esto, ¿no? Uno tendría que cerrar la oreja izquierda para poder escuchar solo con la derecha. Creo que viene a partir del mismo concepto de usar solamente la mano derecha para realizar actividades védicas o espirituales, y la mano izquierda es considerada inferior y solamente se usa para asearnos, para lavarnos nosotros. There may be some esoteric explanations. I know it's said that when the Guru imparts mantra to the disciple, he whispers into the right ear. No he visto yo alguna aplicación práctica de esto, salvo cuando el Guru le da los mantras al discípulo y entonces se los recita, se los murmura en su oreja derecha. Yeah, I was saying there may be some esoteric explanation for this. Tal vez haya una explicación esotérica de esto. But it's not something that Prabhupada put a lot of emphasis on. Pero no es algo sobre lo que Srila Prabhupada haya enfatizado demasiado. So I wouldn't worry about it too much. Entonces no me preocuparía por ello demasiado. Okay, you can read the next question from text 39. La pregunta número 3 se refiere al texto 39 y dice: estoy confundida acerca de lo que se menciona aquí. Por un lado se dice que los grijastas actúan de acuerdo a los principios védicos y al mismo tiempo que disfruta de la vida sexual y en esta vida y en la que sigue. ¿Pero esto no es peligroso? ¿Esto no es karma yoga? Okay. Okay, yes. So, let's see how to make this point in a simple way. If we look at the whole instruction of Narada through these several chapters, it becomes very clear what he's saying. Vamos a tratar de ponerlo de alguna manera. Si vemos toda la instrucción completa que Narada da a lo largo de todos estos capítulos, se va a volver muy claro este punto. And I think this is a good general principle when we're reading. Sometimes there may be some more specific point, and then that may be embedded in a larger point. So it's good to try to see what is the larger point. Entonces, esto es una regla general que se puede aplicar en la lectura, porque a veces uno está leyendo y lee algún punto muy específico, pero ese mismo punto específico está inserto dentro de un concepto más general. Entonces es bueno tratar de ver un poco más el concepto general para entender todo. Or another way to say that is we always want to try to see the context of a particular statement or instruction. Y otra forma de decirlo es que nosotros tenemos que ver el contexto en el que está hecha esta declaración o esta instrucción. So here the bigger context, of course, is material life is not very nice. Entonces aquí el contexto general es que la vida material no es muy agradable. It's dangerous. Es peligrosa. And you can engage in material life, but watch out. Y uno, puede ocuparse en la vida material, pero tengan cuidado.
Yeah. So, uh, the word grihamedi, Prabhupada sometimes explains as the sort of household, the materialistic householder life. La palabra grihamedi, Prabhupada muchas veces la traduce como la forma materialista de vida de un hombre de hogar, o de un hombre casado. So it's used in a negative sense in that way. De hecho, tiene una connotación negativa en ese sentido. But also, grihamedi can be used in a neutral sense. Pero también grihamedi, la palabra grihamedi puede ser usada en un sentido neutral. As simply someone who is living in a house, is married, is a householder. Simplemente se puede referir como grihamedi a una persona que viva en una casa y tenga una familia y sea el mantenedor de ese hogar. Mm. And how would this please that's the next question. Okay, that's about all I can say there. Let's go to number 4. Ok, vamos a pasar a la pregunta número 4. La pregunta número 4 se refiere al texto 40 y dice: dice que la mujer habla de la inteligencia material, y aquí dice que es una decepción. ¿Se refiere ella a un casamiento grihamedi, o cómo puede esto complacer a un hombre santo? Yeah, the verse says that Grihastha ashram is pleasing to all sorts of persons, to the forefathers, the demigods, the sages, saintly persons, and everyone else. So it's not just saintly persons. Bueno, aquí dice que el Grihastha ashram complace a todas las personas, a los semidioses, a los antepasados y a todas las personas. And in the Manusamhita, it's saying that the Grihastha ashram is the most important of all the ashrams. Y en el Manusamhita dice que el ashram de Grihastha es el más importante de todos los ashrams. Because without Grihasthas, we don't have anyone else. Grihasthas have children. If we didn't have Grihasthas, none of us would be here. Porque los Grihasthas, digamos, son los que generan la población. Los Grihasthas tienen niños, y si no estuvieran los Grihasthas, no estaríamos ninguno de todos nosotros. And also it's the Grihasthas who support the other ashramas. Y también son los Grihasthas los que mantienen, o deberían mantener, a todos los demás ashrams. So on the one side, it's a very dangerous position, and on the other, it's also necessary for regular functioning of society. Entonces, por un lado es una posición muy peligrosa, y por el otro lado es completamente necesaria para mantener regulado el funcionamiento de la sociedad. Okay, number 5 starts with just an observation, and then there were 2 points, and the first one I didn't understand at all in its English translation. I will try to understand it because I also received the questions in English. Oh, yeah. Entonces, la pregunta número 5 dice: luego de leer este capítulo, el hombre se da cuenta de que no tiene nada fácil en el matrimonio. Por un lado, él tiene que complacer a la esposa, y por el otro lado, él no tiene que dejar ser controlado por ella. So, I don't understand this. Class factor would be? I think I cannot translate this.
in a proper way. Okay. I guess the general point to make is whether one is man or woman, whether one is grihasta or other in another ashram, it's always the same point. Our purpose is to develop spiritual consciousness and become detached from material existence and become attached to the Lord. Entonces, para esto podríamos decir un punto general que no importa si uno es hombre o mujer o si está dentro de un grihasta ashram o de otro ashram, simplemente uno tiene que tratar de desapegarse de la vida materialista y volverse apegado al Señor. And as Prabhupada would say many times, we make the best use of a bad bargain. So bad bargain is material body. One sort of bad bargain is a male body. Another sort of bad bargain is a female body. Okay, y como si la Prabhupada siempre decía, hacer un buen uso de una mala compra, de una mala ganga. Entonces, un cuerpo masculino es un tipo de mala compra o mala ganga y un cuerpo femenino es otro tipo de mala compra o mala ganga. Hay que tratar de hacer el mejor uso de ello. Okay, and then her last question, you can translate that maybe. Part of number 5. I only have 5. Yeah, but there's 2 parts here. Okay. Will it be for this nature? Puede ser que para que las mujeres que tienen tendencia a manejar la energía material no sea apropiado para ellas tomar posiciones administrativas o ser maestro espiritual. It's what we call a loaded question. Esto es lo que llamamos una pregunta cargada. I wouldn't make that general. I wouldn't automatically come to that conclusion, and I wouldn't make such a generalization. No llegaría así tan rápido a esa conclusión, ni haría tan rápido una generalización de este tema. Anyway, that's that's kind of another subject which I don't have the inspiration to get into that subject just now. Es otro tema del cual no me siento muy inspirado de hablar en este momento. I think the essential point again is also general, and I think this would be Prabhupada's point, is it's a matter of ability, qualification. It's not a matter of this body or that body. Creo que el punto general es que, como decía Srila Prabhupada, es una cuestión de cualificación, sin importar si sea en un cuerpo masculino o en un cuerpo femenino. Especially when we get into devotional life. Prabhupada would say many things about women which applied to women who are not engaged in Krishna consciousness. Sobre todo cuando se trata de la vida espiritual, ¿no? Srila Prabhupada dijo muchas cosas acerca de las mujeres, pero que no concuerdan con las mujeres que están enfocadas o en la vida espiritual. Yeah, but he would say when a woman becomes a devotee, then she is no longer a woman; she is a devotee. Porque él dijo que cuando una mujer se vuelve devota, justamente no es más una mujer, sino que es una devota. Sí. Okay. So, let's move on to chapter 26. Entonces, continuemos ahora al capítulo número 26. Just before we do that, though, as a reminder, there is this quite humorous passage, verses
57 through 61 of chapter 25. And maybe there's no harm in rereading that en español. Ok, entonces hay un pasaje humorístico que se da en los últimos versos, del verso número 51 al verso número 62 del texto del capítulo número 25. So, shall I read all the texts? Please. Entonces, voy a leer todos los textos en español de corrido. Hacia el norte estaba la puerta llamada de Baju. El rey Puranjana usaba esta puerta para ir con su amigo Shrutadara al lugar conocido... Wait. Where are you reading from? Srimad-Bhagavatam. Which verse? Chapter 4. Yeah. Verse 51, you told me. Oh, no. 57. Oh, 57, sorry, Guru Maharaj. Perdón, era del texto número 57 al número 61, perdón. El texto número 57 al 61 dice: Cuando la reina bebía alcohol, el rey Puranjana también bebía. Cuando él cenaba, él cenaba con ella. Y cuando ella masticaba, el rey Puranjana masticaba también. Cuando la reina cantaba, él también cantaba. Y cuando la reina lloraba, él lloraba. Si la reina reía, él también reía. Cuando la reina hablaba sin parar, él tampoco paraba de hablar. Y cuando la reina paseaba, él iba detrás de ella. Si la reina estaba quieta, el rey no se movía. Y si la reina se acostaba en la cama, él la seguía y se acostaba con ella. Cuando la reina se sentaba, él también se sentaba. Y si la reina escuchaba algo, él la seguía para escuchar lo mismo. Cuando la reina veía algo, el rey lo miraba también. Y cuando la reina olía algo, el rey la seguía para oler la misma cosa. Cuando la reina tocaba algo, el rey lo tocaba también. Y cuando la querida reina se lamentaba, el pobre rey tenía que acompañarla en su lamentación. De la misma manera, cuando la reina disfrutaba, él también sentía el disfrute. Y cuando la reina estaba satisfecha, el rey también sentía satisfacción. Yeah. So, we're getting some of the Bhagavatam's comedy here. Estamos teniendo algo de la comedia del Srimad-Bhagavatam aquí. We're getting a description of this Puranjana as someone who is completely surrendered to his wife. Estamos teniendo esta descripción del rey Puranjana como alguien que está completamente rendido a su esposa. We have the expression in English, henpecked. Tenemos una expresión en inglés, I didn't catch that one. Hen? Yeah, hen like chicken. Ajá. And pecked like pecking. Ah, como una gallina picoteando el piso. So the husband is constantly being told by the wife what to do, what to think, everything. Entonces aquí el esposo está siendo dirigido por la esposa en todo momento, diciendo todo lo que tiene que decir y todo lo que tiene que hacer. Yeah. Anyway, so that's giving us a picture of what Narada is trying to communicate here to the king, Prachinavarhishat. Bueno, eso es una idea, nos da una idea de qué es lo que Narada quiere comunicarle aquí al rey Prachinavarhishat. So we can imagine King Prachinavarhishat is hearing this and thinking, oh, I don't want to be like that. I don't want to be like King Puranjana. Y podemos imaginar el rey Prachinavarhishat escuchando esto de labios de Narada y diciendo, oh, no, yo no quiero volverme así, yo no quiero ser como el rey Puranjana. So this is a particular, we could say, pedagogical technique, educational technique that Narada is using by speaking this allegory. Y bueno, podemos decir que esto es una técnica educativa que Narada está usando a través de esta alegoría. Okay, so now we come to chapter 26, and Narada
begins to tell a story about King Puranjan. He's described the situation in the previous chapter of who is Puranjan. Now he's going to tell a little story. Entonces llegamos al capítulo 26, donde Narada va a contar una historia acerca del rey Puranjana. En el capítulo previo le estuvo describiendo toda la situación y todas las características del rey Puranjana, y ahora nos va a contar una historia acerca de él. And on one level, he's just telling the story of a king named Puranjan who decides to go out from home and to go hunting. Y empieza a describir la historia del rey Puranjana, quien decide salir del hogar e ir de cacería. And he's going to go out, and he's going to kill many animals, and then he will come back to his palace. And when he gets back to his palace, he will find his wife is not happy. Y entonces él va a salir, va a ir al bosque y va a cazar muchos animales, va a matar muchos animales, y luego va a regresar a su palacio, y cuando llegue se va a encontrar con su esposa que no está muy feliz. And so he speaks sweet words to his wife, and he persuades her, he seduces her. Entonces él comienza a hablarle con palabras dulces a su esposa y comienza a persuadirla y de hecho a seducirla. So that's on one level. Well, and then it goes on. He's going to have many children by his wife, 1,100 male children, 110 female. Interesting numbers and percentages. Yes. Entonces, luego describe que él va a tener muchos hijos con su esposa, va a tener 1.100 hijos varones y 110 hijas mujeres. Son números muy interesantes en cuestión del porcentaje. And of course, it's interesting to wonder how one mother would have so many children. Lo primero es muy interesante de pensar es cómo una sola madre puede tener tantos niños. But then we may be reminded that we're getting an allegory, an extended allegory. So it's a story. Pero luego podemos recordar que esto en realidad es una alegoría, es una alegoría extendida, por lo tanto es simplemente una historia. Which is to say, as far as I know, this is the only place in the Bhagavatam where it's explicitly stated, this is a story, this is an allegory. We don't have to take it as Prabhupada would say about everything else, this is history. No, this is not history, this is a story. Entonces, este es, creo, prácticamente el único pasaje del Srimad-Bhagavatam donde se explica explícitamente que esto es una alegoría, que es simplemente una historia. No es como en otros pasajes del Srimad-Bhagavatam donde Srila Prabhupada enfatizaba y decía, esto no es una historia, esto es histórico. Esto que se describe aquí es simplemente una alegoría, una historia narrada. Okay, so, and because it's an allegory, we want to look out what is being symbolized. Entonces, como es una alegoría, queremos ver qué es lo que esto representa, qué es lo que esto simboliza realmente. And so, in these first few verses of this chapter, verses 1 through 3, we get a description which, because of the way it goes, we understand is symbolic in some way. Entonces aquí en los primeros tres textos, en los textos del 1 al 3, tenemos una descripción que nos puede dar una idea de qué es lo que quiere significar. So, do you want to read those 3 verses? Translation. Yes. Entonces, los textos 1 a 3 del capítulo 26 comienzan así. El gran sabio Narada continuó. Mi querido rey, un día el rey Puranjana tomó su arco y vestido con una armadura de oro y una aljaba de ilimitadas flechas, subió en su cuadriga, tirada por 5 veloces caballos, y, acompañado por 11 comandantes, se dirigió al bosque de
pancha prashna. En la cuadriga llevó también 2 flechas explosivas. La cuadriga marchaba sobre 2 ruedas y un eje giratorio. Tenía 3 banderas, un par de riendas, un auriga, un asiento, 2 postes que servían de sujeción a los arneses de las caballerías, 5 armas y 7 cubiertas. Ante la cuadriga, que podía seguir 5 estilos de movimiento distintos, había 5 obstáculos. Todos los adornos de la cuadriga estaban hechos de oro. Yeah. So in his purport, Prabhupada gives a longer purport to this. He goes through all of these references and identifies what they're symbolizing. Entonces, en el significado, Srila Prabhupada da un significado bastante largo de estos 3 textos y él puntualiza qué es lo que simboliza o qué es lo que significa cada uno de estos ítems que son enumerados aquí. So we won't go into all of it. The general analogy, which we find elsewhere in Vedic literature, is the chariot and the chariot driver. Entonces no vamos a entrar en cada uno de estos puntos, pero la analogía que sí encontramos bastante dentro de la literatura védica es esta de la carroza o de la cuadriga y del quien maneja esa cuadriga o esa carroza. Yeah, this also comes, I think, in the Katha Upanishad. Esto aparece también en el Katha Upanishad, esta alegoría. Where the chariot represents the body, the human body, and of course the driver is different from the body. It's the living entity, the jiva. Entonces, lo que se dice es que la cuadriga representa el cuerpo material y el conductor de la cuadriga obviamente es diferente de esta y es que representa a la jiva o al alma espiritual. And here it mentions there are 5 swift horses, so of course these represent the 5 senses. Y aquí dice que tiene 5 fuerzas separadas, que obviamente representa a los 5 sentidos. He seems to have both unlimited arrows and 2 explosive arrows. Él tiene un estuche con flechas ilimitadas y además tiene 2 flechas explosivas. Yeah. The 2 explosive arrows, Prabhupada explains later, refer to the 2 principles of ahamkara, namely ahamta, aham means I, so I-ness, and mamata, or the sense of ownership, mine. Entonces las 2 flechas explosivas, si la Prabhupada explica más adelante, que tiene que ver con esto de ahankara, es aham como la identificación del yo y mama como la identificación de lo mío, la posesión. I just now noticed it's of course it's in the translation explosive arrows, but I wonder if that was a mistranscription, because in the word for word it's just dvi isham, which means 2 arrows. It doesn't say 2 explosive arrows. Estoy viendo aquí que entonces en la traducción dice 2 flechas explosivas, pero en el palabra por palabra simplemente se refiere a que hay 2 flechas particulares, pero no habla de que sean explosivas. Tal vez es un error de traducción. But it might be there in one of the commentaries that Prabhupada used. Pero puede ser que en alguno de sus comentarios si la Prabhupada haya usado este. What Prabhupada seems to emphasize in the purport, above everything else, I would say, is that, I'll read a little, he says, these animal sacrifices are recommended in the name of religion. This is this is around the middle of the 3rd paragraph of the purport. Sí, ok.
these animal sacrifices are recommended in the name of religion. But actually, animal sacrifice is meant for persons in the mode of ignorance. Entonces, en el significado, Srila Prabhupada enfatiza algo, dice que este tipo de sacrificio de animales están prescritos en los Vedas. Sin embargo, se dice de que todo este tipo de sacrificios se habla de que son para las personas bajo la modalidad de la ignorancia. When such people kill animals, they can at least do so in the name of religion. However, when the religious system is transcendental, like the Vaishnava religion, there is no place for animal sacrifice. Entonces, una persona puede decir que hace este tipo de sacrificios animales en nombre de la religión, pero cuando los principios religiosos son trascendentales, como los principios del Vaishnavismo, entonces ahí ya no hay lugar para este tipo de declaraciones. And he brings this up more than once in the same purport. This is mode of ignorance, mode of ignorance, mode of ignorance. This killing of animals. Todo el tiempo, Srila Prabhupada repite durante el significado de que esta matanza de animales se refiere a la modalidad de la ignorancia, lo repite muchas veces, modalidad de la ignorancia, modalidad de la ignorancia. Okay, continuing on, it's describing what the king is doing. He's hunting, and in verse 5 it says he kills many animals. Entonces, continuando con la descripción, se dice que el rey mata muchos animales, continúa cazando, y en el texto, número 5 se dice, mató muchos animales inocentes con sus afiladas flechas. And he is described as Ghor Atma. His consciousness becomes horrible. Entonces se refiere a él con la palabra Ghor Atma y dice que estaba muy influenciado por sus tendencias demoníacas. Yeah, Ghora is Ghora. It's not to be confused with Gaura, a name of Lord Chaitanya, Gaura. Entonces aquí la palabra Goratma, que se escribe con G-H-O-R, no debe ser confundida con Gauratma, que se refiere al señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es G-A-U-R-A. Yeah, there's a big difference. Hay una gran diferencia. So, and he's also described as near anugraha. Anugraha, of course, means mercy, merciful, and near means without. Entonces también es descrito como Nir Anugraha. Anugraha significa misericordioso o piadoso, y Nir es el principio negativo, lo que implica que él no era para nada misericordioso ni piadoso. Now, verse 6 is, maybe you could read the translation of verse 6. I think it's interesting. Entonces, el texto número 6 dice lo siguiente. Si a un rey le gusta demasiado comer carne, puede seguir las indicaciones de las escrituras reveladas acerca de las ejecuciones de sacrificio, e ir al bosque y matar algunos animales cuya matanza se autoriza. La matanza innecesaria e irrestricta de animales no está permitida. Los Vedas regulan la matanza de animales para poner alto a los excesos de los hombres necios que están bajo la influencia de las modalidades de la pasión y la ignorancia. So, recently I've been, because I'm working on this book about cows, I've been reading in the Manusamhita, and there's a famous passage in chapter 5, which is dealing with the subject of food that can be eaten and food which is forbidden. Ok, entonces recientemente estuve leyendo en el Manusamhita, debido a que estoy trabajando en mi libro de cuidado de las vacas. En el capítulo 5 se habla de aquella comida que puede ser comida y aquella comida que no debe ser comida o probada.
And then it goes on to discuss about sacrifice, that there are procedures of animal sacrifice. Y luego empieza a hablar de los sacrificios y del procedimiento para hacer sacrificios de animales. And it says even that if one is a priest for such an animal sacrifice, and if one would refuse to eat the meat from the sacrifice, one would be, this would be actually sinful, to not eat the meat. Entonces dice que si luego del sacrificio, incluso el sacerdote que haya llevado adelante este sacrificio, se niega a comer la carne de ese animal que fue sacrificado, entonces eso es considerado como pecaminoso, no comer la carne del animal que fue ofrecido en sacrificio. But then it also goes on to speak about nonviolence. Pero luego continúa también hablando acerca de la no violencia. And it seems to be saying that one should not kill animals. Y parece que se dice aquí que uno no debe matar los animales. And all of this is within the same chapter, the 5th chapter of the Manusamhita. Y todo esto está escrito todo dentro del mismo capítulo número 5 del Manusamhita. So this may seem confusing. Entonces esto puede parecer un poco confuso. Un poco or very confusing. Un poco o muy confuso. So I'll read one of the verses from Manusamhita. It goes like this. Entonces voy a leer uno de los versos del Manusamhita que dice así. To perform sacrifices, Brahmins may kill sanctioned animals and birds. Entonces, para realizar sacrificios, en orden de realizar sacrificios, los brahmanas pueden matar ciertos animales o aves que están prescriptos, mencionados. As also to feed their dependents. Y también alimentar a su cría o a su dependencia. Agastya did that long ago. Agastya hizo esto hace mucho tiempo. For at the ancient sacrifices of seers, rishis, and at the soma offerings of Brahmins and Kshatriyas, the sacrificial cakes were prepared with the meat of permitted animals and birds. I got lost in this. Sorry, Guru Maharaj. Could you repeat the second part? At the ancient sacrifices of rishis. En los antiguos sacrificios de los rishis, and at the soma offerings of Brahmins and Kshatriyas, se había una ofrenda de soma a los kshatriyas y a los brahmanas. The sacrificial cakes, these were, I don't know, some kind of cake, were prepared with the meat of permitted animals and birds. Entonces, los pasteles del sacrificio, aparentemente hay algunos pasteles que se sirven durante el sacrificio, estaban preparados con la carne de los animales y las aves permitidos. Okay, so this verse is saying it's okay to kill certain animals for specific purpose, namely specific sacrifices. Entonces, lo que este verso dice es que, bueno, está permitido matar cierto tipo de animales específicos que están destinados a un tipo específico de ceremonia o sacrificio. And later it says, still Manusamhita, and within the verse is a quotation. The quotation is, "The sacrifice is the reason for eating meat." Entonces, dentro de este mismo verso del Manusamhita hay una cita, y la cita dice que el sacrificio es la razón para comer carne.
And then the same verse goes on to say, this, the tradition says, is the rule of the gods. Y entonces en el mismo verso dice, esta regla es la regla de los dioses. Doing it, that is, eating meat, for any other purpose is called the rule of Rakshasas. Entonces, no hacer esto y comer carne por cualquier otro tipo de motivos es considerado la regla o la ley de los Rakshasas. So again, it's saying you can eat meat within certain, with a very specific purpose and following specific rules. Aquí dice, bueno, se puede comer carne, pero en cierto tipo de circunstancias y siguiendo un tipo de reglas muy específicas. And then comes this verse which I mentioned before. If a man refuses to eat meat after he has been ritually commissioned, that is to say, as a priest in the sacrifice. Entonces luego viene este verso del cual hablábamos antes que decía de que si un hombre se rehúsa a comer la carne del animal luego de haber realizado el sacrificio, se refiere al brahmana o al sacerdote que llevó adelante el sacrificio. Then, after death, he will become an animal for 21 lifetimes. Entonces, si él se rehúsa, luego de eso, él va a volverse un animal por 21 vidas. So, in other words, the priest can't, if he agrees to be a priest for such a sacrifice, where animals are being killed, if he then says, no, I won't take the meat, thank you, I'm vegetarian, then the Manusamhita is saying, you can't do that. Entonces, si el sacerdote acepta participar dentro de este sacrificio de animales y lleva adelante la ceremonia, luego, al final, él podría llegar a decir, no, está bien, yo prefiero no comer carne, soy vegetariano. Pero aquí el Manusamhita le dice, no podés hacer eso. Well, the explanation of that is a sort of long footnote. I won't get into that here. But la explicación acerca de esto sería como una nota al pie, pero sería muy extensa y no me voy a enredar en ese tema ahora. Okay, one more verse. Manusamhita says, if he, that is, somebody, gets the urge for meat, let him make an animal out of butter or flour. Entonces, el mismo Manusamhita dice, si alguien tiene la urgencia o la necesidad de comer carne, dejen que haga un animal de mantequilla o de flores. Flour as in what we make bread from. Flour as wheat flour. Con trigo, que se haga un animal con trigo para hacer harina y hacer pan. But he must never entertain the desire to kill an animal for a futile reason. Pero nunca debe alentar el deseo de matar un animal por un motivo fútil, por un motivo inútil. When a man kills an animal for a futile reason, cuando un hombre mata un animal por una razón fútil, after death he will be subject in birth after birth to being slain as many times as the number of hairs on that animal. Entonces, si él hace eso, luego de eso, esa persona o ese alma deberá tomar vidas y ser sacrificado tantas veces como pelos tenga el animal que él ha matado inútilmente. So, one general point which gets us back to what we just read in the Bhagavatam is, yes, there is provision for meat eating in the Veda. Entonces,
Entonces, uno de los puntos que nos trae de vuelta al Srimad-Bhagavatam que estábamos leyendo, que se mencionan aquí, es sí, es cierto, está permitido dentro de la literatura védica el comer carne. In Manusamhita, it's emphasized it has to do with sacrifice. If it's done for proper sacrifice, proper procedure, it's okay. Entonces, en el Manusamhita se enfatiza de que está hecho con el procedimiento adecuado y para el sacrificio, por el tipo de sacrificio adecuado. Entonces, si está realizado ritualísticamente de esta manera, entonces está bien. And here in verse 6 of chapter 26, it's saying it's okay to kill animals if it is done for sacrificial performance, and also if it's done by kshatriyas who are hunting in the forest. Y aquí en el texto número 6 también dice de que está permitido el matar animales si es que esto se realiza por un motivo de realización de un sacrificio o si son kshatriyas que están cazando en el bosque. But it is regulated. Pero está regulado. And in the Manusamhita, it goes on to say, better is to not kill animals, and better is not to eat meat. Pero luego en el Manusamhita continúa diciendo que es mejor no matar animales y es mejor no comer carne. So Dharma is very inclusive. It gives something for everyone, including those in the mode of ignorance. Entonces el Dharma es muy inclusivo y está dando aquí instrucciones para todos, incluso para aquellos que están en la modalidad de la ignorancia. And again, Prabhupada is emphasizing this is mode of ignorance if one is hunting and so on, like Puranjana. Entonces Prabhupada vuelve a enfatizar nuevamente de que esto se refiere a la modalidad de la ignorancia, si es que uno va de cacería con el deseo de matar animales como Puranjana. Okay. So we want to keep in mind what is Narada Muni's purpose. He wants to stop King Prachinabarhishat from doing what he's doing, which is he's doing a lot of ritual sacrifice, which means he's killing a lot of animals. Entonces tenemos que tener presente la idea general de Narada. Narada está tratando de detener al rey Prachinabarhishat, que está realizando muchos sacrificios y está sacrificando muchos animales en nombre de estos sacrificios. And Narada is saying, it's in the Veda, it's true, you can do these sacrifices, but there's a problem. Entonces lo que Narada le dice es, ok, es védico, está dentro de los Vedas el matar animales para la realización de sacrificios, pero hay un problema. And the problem is you're losing your compassion. Y el problema es que vos estás perdiendo tu compasión. So let's look at verse number 9. Entonces, el texto número 9 You can read. dice, yes. Durante la cacería del rey Puranjana, muchos animales del bosque perdieron la vida con gran sufrimiento, heridos por las afiladas puntas de la flecha. Al ver las actividades tan destructivas y espantosas del rey, todas las personas de naturaleza misericordiosa se sentían muy afligidas. Su vista no podía soportar aquella gran matanza. Yeah, so he's talking about this imaginary king and the imaginary citizens, but he's making a contrast here. The king seems to have no sensitivity, but his citizens seem to have all sensitivity. Entonces aquí está hablando de un rey imaginario y unos ciudadanos imaginarios. Sin embargo, marca un contraste. El rey parece que no tener ningún tipo de sensibilidad. Sin embargo, los ciudadanos o los habitantes parece que sí, que son muy sensibles a esta situación. Yeah. And so this
the idea is he wants to awaken some reflection in the king Prachinavarhishat. Entonces la idea es que Narada quiere hacer reflexionar, despertar una reflexión en el rey Prachinavarhishat contándole esta historia. So then he goes on, he says he was killing all these different animals, but after some time he got tired. Entonces luego continúa diciendo que mató todo tipo de animales diferentes, pero luego de un tiempo él se sintió cansado. And he also became very hungry and thirsty. Y también tenía mucha hambre y mucha sed. And so he goes back home, he goes back to the palace. Entonces, bueno, se volvió al palacio. And then he rests and he recovers, and then he decorates himself with sandalwood pulp all over his body, and he puts on flower garlands. Entonces, bueno, él tomó un descanso y luego de haber descansado, bueno, decoró todo su cuerpo con pasta de sándalo y se puso una guirnalda de flores. And then it says, after this, he began to search out his queen. Y dice, luego de esto, él salió en búsqueda de su reina. Apparently it was a large palace, so he had to go searching, and not like a typical small house today. Parece que era un palacio muy grande, entonces él tenía que salir a buscarla, ¿no? Como una casa pequeña de las de hoy en día. Yeah. So then he takes his dinner, and he's now feeling so happy. Entonces luego tiene su cena y ahora se siente muy complacido, muy feliz. But instead of being elevated to a higher consciousness, he became captivated by Cupid and was moved by a desire to find his wife. Pero en vez de ser elevado a un estado de conciencia superior, él en realidad fue capturado por Cupido y él tenía este gran deseo de encontrar a su esposa. This is verse 13, and we have the word Kandarpa Krishna Manasa. Kandarpa is Cupid. Krishna means attracted, but it can also have the sense of being dragged. Okay. Entonces en el texto número 13 tenemos las palabras Kandarpa Krishna Manasa. Kandarpa se refiere obviamente a Cupido y a Krishna se refiere a atraído, pero también puede ser utilizado como arrastrado. Yeah, and we have the same word in the name Krishna, which is also becomes Karshana, and we also have what is it? Krishi Goraksha Vanijam. These are the three activities of the Vaishya. So Krishi means farming. Entonces aquí la palabra Krishi significa cultivar. Yes, and it literally it comes from plowing, because to make farming you need to plow the field. Básicamente se refiere a la palabra. One second, Guru Maharaj. I am having a technical problem. Just 1 second. Okay. Sí, aquí. Sí, se refiere específicamente a arar el campo, a preparar el campo y ararlo previo a la siembra. Anyway, so all this is related, Kandarpa Krishna Manasa. So he's being dragged like you pull a plow. His mind is being dragged by Kandarpa, Cupid. Entonces, aquí lo que se refiere, lo que quiere significar es que la mente del rey Puranjana fue arrastrado como si estuviese enganchada con un arado por la fuerza de Cupido. So on the one side, he's a king, and that should mean he's very powerful,
But the reality is he is completely controlled by his senses. Entonces, por un lado vemos que él es un rey y por lo tanto debería ser una persona muy poderosa, pero por el otro lado vemos que sin embargo él está completamente controlado por sus sentidos. So then he's not finding his wife, and he's looking for her, and he meets the other women in the palace, and he asks them, "Where's my wife? Where's my wife?" Entonces él no encuentra a su esposa, él la está buscando por todos lados en el palacio y se encuentra con diferentes mujeres a las que le pregunta, ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi esposa? Pero no puede encontrarla. ¿Dónde está mi esposa? Yeah. And he's becoming a little distressed because without his wife he doesn't feel complete. Y entonces empieza a sentirse bastante perturbado porque sin su esposa él no se siente completo. And so now we're getting, you could say, the comic side of the idea of separation, of viraha. Entonces ahora podríamos ver el lado cómico, por decirlo de alguna manera, de viraha o separación. This theme of viraha bhakti is in the Bhagavatam in so many ways. It becomes fully developed in the 10th canto. But here we get a little bit hint of that, but in a way of sort of comedy. Entonces, este tema del Viraja Bhakti se desarrolla mucho a lo largo del Srimad-Bhagavatam, sobre todo en el canto número 10. Pero aquí en este caso tenemos una pequeña pista de qué es lo que se trata y está relatado de un modo humorístico. So he's been asking the women of the palace, "Where's my wife?" And now they are replying. You can read verse 17. Entonces él estaba preguntándole a las mujeres del palacio, ¿dónde está mi esposa? Y ahora ellas le están respondiendo. En el texto número 17 dice lo siguiente. Las mujeres le contestaron al rey, «Oh, señor de los ciudadanos, no sabemos por qué tu querida esposa ha adoptado esa clase de vida. Oh, aniquilador del enemigo, por favor, mira. Está tendida en el duro suelo. No podemos entender por qué actúa de ese modo». Yes, Bhutale Niravastare. She's lying on the ground, near avastare, without any bedding. Entonces dice, Bhutale Niravastare. Ella está tirada en el suelo sin ningún tipo de colchón ni nada acolchado debajo de ella. Of course, Bhutale we're familiar with from the pranam prayer to Srila Prabhupada. Por supuesto, con la palabra Bhutale es una de las cuales estamos acostumbrados o habituados a escucharla en el pranam mantra de Srila Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale. It's saying that on this planet, on the earth, he is Krishna Preshta. He's very dear to Krishna. Lo que quiere decir es que en este planeta, en este terreno, él es Krishna Presta, muy querido al Señor Krishna. But here we have the queen. She's lying on the ground without a bed. Something is wrong. Pero ahora tenemos a la reina que está tendida ahí en el piso sin ni cama ni colchón, entonces algo no está bien. And then the king sees this and he becomes bewildered. Entonces el rey ve esto y se vuelve muy preocupado. And here, as I was reading this now, I became reminded of an episode in the Ramayana. Y entonces aquí, ahora que estaba leyendo esto, me recordó a un episodio dentro del Ramayana. Early in the Ramayana, as everyone knows, the queen Kaikeyi makes a plan, or she demonstrates herself to get some demands from her husband Dasharatha by putting on a scene in which she is lying on the floor
in a great disturbed condition, so that Dasharatha becomes very disturbed. Entonces, recordamos en el comienzo del Ramayana, cuando la reina Kaikeyi quiere comunicarle algo al rey Dasharatra, quiere hacer esto que ella hizo de inducirlo a que ponga a su hijo de rey, y se pone tirada en el piso en una situación en la que parece muy desvalida. Entonces el rey Dasharatra la ve y se siente muy preocupado por esto. Yeah, and of course there, Kaikeyi is going to make two demands. One is that Rama is going to be banished to the forest for 14 years, and the second is that her son, Bharata, will become the king. And Dasharatha is horrified by this. Entonces recordamos que la reina Kaikeyi aquí le hace dos demandas al rey Dasharatra. La primera era que el señor Rama debía ser exiliado al bosque por 14 años, y la segunda era que su hijo Bharata debía volverse el rey. Entonces el rey Dasharatra se siente muy perturbado por esto que ella le dice. So we may be getting a kind of echo here of that episode, although it's not explicit. Entonces podemos tener como una especie de eco de aquel episodio, aunque no está dicho en forma explícita, es similar la forma en que las reinas estaban tiradas en el piso. So then the king begins to flatter his wife. Entonces luego el rey trata de consolar a su esposa. Consolar? Flatter? I didn't hear properly. Yes, What's the meaning of flatter? To flatter is to speak words to glorify a person, but with motivation. You want something from them. So you say really nice things. Es como empieza a halagar a la reina. Empieza a decirle palabras agradables, pero con una motivación detrás de ello. Yeah. What's the word? Halagar. Halagar. Okay. So let's read verse 21. Entonces el verso número 21 dice: El rey Puranjana dijo: Mi querida y hermosa esposa, si un amo acepta a un hombre como sirviente, pero no le castiga por sus ofensas, el sirviente debe considerarse muy desgraciado. So what the king is doing here, he's presenting himself to his wife as his wife's servant. Entonces lo que el rey está haciendo aquí es presentarse ante su esposa como su sirviente, como el rey sirviente de su esposa. So he's saying, you are my master, I am your servant. You should be scolding me because I've done something wrong. Entonces él dice, tú eres mi amo, yo soy tu sirviente, y tú deberías estar reprendiéndome, amigo, castigándome porque hice algo que estaba mal. And he does all sorts of further flattery. We could read verse 23, for example. Y hace todo tipo de palabras así halagosas. Y en el verso número 23 dice, mi querida esposa, tus dientes son perfectos y muy hermosos, y tus atractivos rasgos te dan un aire pensativo. Por favor, olvida tu enfado. Ten misericordia de mí. Por favor, sonríeme con amor. Cuando vea una sonrisa en tu hermoso rostro y contemple tus cabellos, tan hermosos como el color azul, cuando contemple tu preciosa nariz y escuche tus dulces palabras, todavía me parecerás más hermosa. Harás que me sienta atraído y cautivado por ti. Eres mi respetadísima señora. Yeah, so very sweet, very sweet. And muy dulce. He's basically apologizing because he had left her alone to go out and hunt. Básicamente él lo que está haciendo es disculparse por haberla dejado sola y haberse ido de cacería. And he confesses in the final verse of the chapter, verse 26. You can read that also.
Y él confiesa también en el último verso del capítulo, en el verso número 26, dice: mi querida reina, debido a mis deseos pecaminosos, me fui al bosque a cazar sin pedirte permiso. Por eso, debo admitir que te he ofendido. Aún así, si recuerdas que soy tu servidor más íntimo, debes sentirse muy satisfecha conmigo. Lo cierto es que estoy desconsolado, pero Cupido me está hiriendo con sus flechas y siento deseos lujuriosos. ¿Qué hermosa mujer abandonaría a su esposo en esas circunstancias, negándose a unirse a él? So it's a confession, but he doesn't waste time. Within his confession, he also confesses what he wants. He wants to enjoy sex with his wife. Entonces es una confesión, pero tampoco pierde mucho tiempo, porque dentro de su confesión, él también confiesa su intención, que no es otra que disfrutar sexualmente con su esposa. Okay, we can continue into chapter 27, attack by Chandavega on the city of King Puranjana, the character of Kalakanya. Entonces, continuamos con el texto, con el capítulo número 27, pasamos al capítulo número 27, que se llama Chandavega ataca la ciudad del rey Puranjana, la personalidad de Kalakanya. So from the title of the chapter, we know that these sort of the little domestic drama of the previous chapter is going to lead to serious trouble. Entonces, por el nombre del capítulo nada más, nos podemos dar cuenta de que este relato doméstico que se estaba haciendo en el capítulo previo nos va a llevar ahora a ver una serie de serios problemas. And the trouble starts with the first verse. Itam Puranjanam Sadryak Vashamaniya Vibramai Puranjani Maharaja Reme Ramayati Patim. Can read that verse. Los problemas comienzan entonces directamente en el texto número 1 y dice: el gran sabio Narada continuó: mi querido rey, tras utilizar diversos medios para confundir a su esposo, y una vez que lo tuvo bajo su control, la esposa del rey Puranjana le dio todo tipo de satisfacciones y disfrutó con él de la vida sexual. So Vashamaniya means bringing under her control. It refers to the king. He is Vashamaniya. He is subject to being controlled, we can say. Entonces, aquí vemos la palabra Vashamaniya. La palabra Vashamaniya se refiere a alguien puesto bajo el control. Entonces se refiere aquí al rey que fue puesto bajo el control de su esposa, Vashamaniya. And how he is being controlled is vibramai, by various vibrama, various charms. Entonces, ¿y cómo fue puesto bajo control? Aquí vemos la palabra vibramai, con sus diferentes encantos. So now, again, the point is he's a big king, so he's supposed to be very powerful, but actually it's the queen who's in control. Entonces, nuevamente, el punto aquí es que se supone que él es un rey y debería ser muy poderoso, pero vemos que la que tiene el control en realidad es la reina. And it goes on with a bit more details on their relationship. Entonces, bueno, continúa dando unos detalles descriptivos de su relacionamiento, del relacionamiento que tuvieron. And how they enjoyed together. Cómo disfrutaron juntos. And then it says, he, Puranjana, forgot that the passing of days and nights meant that his span of life was being reduced without profit. Entonces dice que luego el rey Puranjana olvidó el paso de los días y las noches hasta que su propia vida se vio reducida a una vida sin beneficio, sin propósito. In the last line of text 3, it says, Diva Nisha iti pramada parigraha
Pramada parigraha. Pramada refers to the queen, and of course mada means madness, and pra means turbo madness, you could say. Entonces, en el último texto del último línea del texto 3 dice Diva Nisheti Pramada Parigraha. Pramada Parigraha. Mada se refiere a locura y Pramada significa a una gran locura. And parigraha, Prabhupada translates captivated. Y la palabra parigraha aquí, si la Prabhupada la traduce como cautivada. So graha means to grasp. Entonces aquí la palabra graha significa to grasp. Agarrar o tomar. And pari means around, to grasp around. Y pari significa alrededor, agarrar alrededor, así como envolver o agarrar envolviendo. To hold on from all sides, that's parigraha. Sosteniéndolo de ambos lados, eso es sostener. Sostener, to grasp something. To hold, yes. Okay. To hold something strong. Yes, from all sides. Sí, sostener algo muy fuertemente de todos los lados, agarrarlo, tenerlo atrapado. So, in the classical yoga system, there are the 8 stages, and the first of them is called yama, which is maybe can be translated as restraint. Entonces, en el sistema de yoga clásico tenemos los 8 estados, ¿no? Y el primero es conocido como yama. Yama means restraint. Y yama significa restringirse. And this is divided or elaborated as having 5 aspects. First is ahimsa, and then satya, and so on. And the last one is aparigraha. Entonces, este sostener, este yama, está descrito en 5 aspectos. Y el último de estos 5 aspectos es aparigraha. So, and aparigraha is usually translated as something like non-possessiveness. Y aparigraha es generalmente traducido como un sentido de no posesión. But from this, what we're getting here in the Bhagavatam, captivated, for parigraha, we might say aparigraha means not captivated. Entonces, como aquí tenemos la palabra parigraha, significa cautivado, podríamos decir que aparigraha sería como lo contrario, no cautivado. Anyway, just a detail. Simplemente un detalle. And it goes on with his sort of supposedly romantic life, but continúa con su vida supuestamente romántica. But again, we're getting the message gradually coming in that he is being forgetful. He's forgetting time, he's forgetting himself, he's forgetting the Supreme Personality of Godhead. Pero seguimos viendo de que el rey se vuelve olvidadizo, entonces se olvida del paso del tiempo, se olvida de sus deberes, se olvida de la Suprema Personalidad de Dios. And as a result of his enjoyment, he becomes father of 1,100 sons. Entonces, como resultado de sus actividades de disfrutar, él se vuelve padre de 1,100 hijos. And
it says in verse 6 that in this way he passed away half of his lifespan. En el verso número 6 dice que así pasó la mitad de su vida, de esta forma. Yeah, and this might remind us of what will come in Canto 7 with Prahlad Maharaj's instructions to his classmates. Y esto nos va a recordar lo que va a venir más adelante en el canto número 7, que son las instrucciones de Prahlad Maharaj a sus compañeros de clase. In which he goes through a sort of typical lifespan and explains how each stage of life is really just a way of wasting the life. Y él describe una vida típica Prahlad y le dice que cada etapa de esa vida es simplemente una forma de desperdiciar. Okay, so then he has so many sons, and he also has 110 daughters. Entonces tiene muchos hijos, 1100, y también tiene 110 hijas mujeres. Which means altogether he had 1,210 children. That's a lot. Entonces, en total, lo que él tiene son 1210 hijos, varones y mujeres. Es un montón. And then his sons and daughters grow up, and he gets them all married, and they are also reproducing. Entonces luego todos sus hijos e hijas se casan y ellos también tienen descendencia y se reproducen. And then the result is that the city of Panchala becomes overpopulated. Entonces lo que ocurre luego es que la ciudad de Panchala se vuelve sobrepoblada. Let's read verse number 10. El texto número 10 dice: Esos hijos y nietos eran verdaderos saqueadores de las riquezas del rey Purandjana, incluido su hogar, su tesoro, sus sirvientes, sus secretarios y, en fin, todas sus posesiones. Purandjana estaba profundamente apegado a todas esas cosas. So, more about the king's attachment. He's attached to his wife. Now he's had so many children with his wife, and now his children are taking everything from him, everything that he's attached to. Entonces vemos aquí más acerca del apego del rey Purandjana. Él estaba muy apegado a su esposa y tuvieron muchos hijos. Sin embargo, ahora todos esos hijos y nietos están apoderándose de las posesiones sobre las cuales él también está muy apegado. Okay, and then let's read verse 11. Y luego, en el texto número 11 dice: El gran sabio Narada continuó: Mi querido rey Prachina Bhargisa, el rey Purandjana, como tú, se vio envuelto en un sinfín de deseos. Debido a ello, adoró a los semidioses, antepasados y líderes sociales con diversos tipos de sacrificios, todos los cuales eran espantosos, pues estaban inspirados en el deseo de matar animales. So here I would call attention to the last line, Nana Kamo Yata Bhavan. Yata Bhavan, you translate it as como tu. Actually, Bhavan is the formal reference to the second person in Sanskrit. So I think it would be como usted. Ok. Sí, entonces aquí notamos la última línea del verso, que es Nama Kamo Yata Bhavan. Bhavan es generalmente traducido como la forma formal de referirse a la segunda persona, o sea, usted. Se está refiriendo a alguien de usted. So, anyway, that's a minor point, but the more important point is that he's comparing very explicitly the king that he's talking to. Narada is speaking to Prachina Bharhishat. He's comparing him now to Purandjana. Entonces ese es un punto pequeño, pero la idea en general es que ahora Narada está comparando al rey Prachina Bharhishat, con quien él está hablando, lo está comparando con el rey Purandjana.
And he's making this his central point. He's saying the whole purpose of all these sacrifices was just killing animals. Y él está enfatizando aquí en que el propósito principal de todos estos sacrificios no era otro que matar muchos animales. And that's what he wants to stop. So he's calling attention to this by he's been telling now what's happening with King Puranjan. He got entangled with his wife, and now he's forgetting that his life is getting wasted. Y entonces es lo que Narada quería evitar, tanto sacrificio de animales. Entonces le está explicando al rey cómo el rey Puranjana se vio enredado por los deseos con su esposa y ahora su vida estaba siendo desperdiciada. And the grand reward King Puranjan has for all his efforts is that he's being plundered by his sons and daughters. Y lo que vemos aquí es que el rey Puranjana estaba siendo arrastrado, por decir de alguna manera, por sus hijos y nietos. And here I'm reminded of a famous drama by Shakespeare called King Lear. Y aquí podemos recordar un famoso drama, una obra de Shakespeare, que es el rey Lear. King Lear decided he's going to retire and he wants to distribute his properties to his daughters. Entonces el rey Lear había decidido retirarse y estaba viendo en qué manera distribuir sus propiedades entre sus hijas. And he asks each one of the daughters to give their reasons why he, the king, should favor her the most. Entonces él le preguntó a cada una de sus hijas que dieran las razones por las cuales él, el rey, debería favorecer a una de ellas por sobre las otras. And two of the daughters, they flatter the king. Y dos de sus hijas, flatter, remember that word? Saying nice words to please someone. Sí, adulando. Todas sus hijas lo adulaban a él, lo halagaban. And then the third daughter, the youngest daughter, refuses to flatter him, although in fact she has the most genuine affection for her father. Y la tercera de sus hijas se negó a adularlo a él o a halagarlo. De hecho, se dice que es la que tenía el afecto más genuino por su padre. But the foolish king is offended by the youngest daughter, and he gives everything to the two older daughters. Pero el rey tontamente se sintió ofendido por su tercera hija y le dio todas sus posesiones a las dos hijas mayores. But in the course of the play, it comes out these two older daughters really just want to get rid of him. Pero en el curso de la obra se ve que sus dos hijas mayores en realidad lo que querían era deshacerse de él. And as the King Lear, realizes his mistake, it's already too late. The drama is a tragedy. So the king dies, the young daughter dies, everybody dies. Entonces, para cuando el rey Lear se da cuenta que todo esto ya era demasiado tarde, ¿no? La obra es un drama, entonces luego el rey Lear muere y la más joven de las hijas también muere, todos mueren. And the name of the king is Lear, which is taken from the German Leer, which means empty. Entonces el nombre del rey es Lear, que es tomado de una palabra en alemán, que es Leer, que significa vacío. Yeah. So this Puranjan, and by implication King Prachina Barhishat, are similar. They seem to be in a similar situation to King Lear.
Entonces aquí vemos como Puranjana y el rey Prakshina Barhiyat están en una situación similar a la que estaba el rey Lear. Yeah. Okay, so now we get a continuation of the story with introduction of new characters. Entonces, bueno, aquí tenemos la continuación de la historia introduciendo nuevos personajes. O king, in Gandharvaloka there is a king named Chandavega. Under him there are 360 very powerful Gandharva soldiers. Verse 13. Entonces, está el rey Chandavega, quien tiene 360. Yep. You said? 360 soldados Gandharvas muy poderosos. And then it goes on to say there are another 360 female Gandharvis, soldiers. Y también tiene 360 soldados, mujeres Gandharva. And what are they doing? They're plundering all the paraphernalia for sense enjoyment. Y entonces, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Están tomando toda la parafernalia para su disfrute. So they're plundering the city of Puranjana. Están saqueando. Sí. Yes, please. They are plundering the city of Puranjana. Sí, ellos están saqueando la ciudad de Puranjana. And then it's more allegory, because then we have a snake. The snake has 5 hoods, who's trying to defend the city, and the 5 hoods represent the 5 senses. Y aquí vemos una alegoría nueva, que es una serpiente que tiene 5 what? There's a snake. It has 5 hoods. Hoods? I don't know that word. Sorry. Hoods. Snake. 5 hoods. 5 heads. Okay? Tiene 5 cabezas. Una serpiente que tiene 5 cabezas. 5 capuchas. Ok. Una cobra de 5 capuchas. Y está tratando de defender las 5 puertas de la ciudad. So these 5 hoods or heads represent 5 senses. Estas 5 cabezas o 5 capuchas representan los 5 sentidos. And the 360 male soldiers, 360 female, represent 360 days and 360 nights. Y los 360 soldados masculinos y los 360 soldados femeninos representan a las 360 días y noches. And it's a losing battle for the serpent with 5 heads. Y es una batalla que ya está perdida para la serpiente de 5 cabezas. The king, who is again Puranjana, is trying to defend his city, Panchala, by collecting taxes. El rey Puranjana entonces está tratando de defender su ciudad, tratando de colectar impuestos. But how does he spend them? He spends the money for his own sense gratification. Pero ¿cómo gasta esos impuestos que colecta? Los gasta en su propia gratificación de los sentidos. And then Narada tells something a little bit strange. He says this other king, Chandavega, which meant the force of time, has a daughter. Pero luego Narada nos dice que este rey Chandavega, quien puede ser comparado con la fuerza del tiempo, tiene una hija. So the daughter of time is looking for a husband. Entonces la hija del tiempo está buscando a un marido. And nobody wants to marry her. Y nadie quiere casarse con ella. Because she's the daughter of time. Her name is Jara, which means old age. So nobody wants to marry old age.
Entonces, nadie quiere casarse con ella porque es la hija del tiempo. Y su nombre es Yara. Yara significa vejez, y nadie quiere casarse con la vejez. And she's also known as Durbaga, which means unfortunate one. Y también es conocida como Durbaga, que significa la desafortunada. Well, then it says she meets some king who is not named, who accepts her. Luego dice que ella conoce a un rey del cual no se menciona el nombre y el rey la acepta a ella como esposa. And then comes what I find to be rather strange. You can read verse 21. Y luego ocurre algo que yo lo considero bastante extraño. El texto número 21 dice: en cierta ocasión en que viene a la Tierra desde Brahma Loka, el sistema planetario superior, la hija del tiempo, que vaga por todo el universo, me salió al encuentro. Sabiendo que he hecho votos de brahmachari, sintió lujuria y me propuso que la aceptase. Okay, who is speaking here? Entonces, ¿quién está hablando aquí? Narada es Yes, Narada is speaking. And who is he speaking to? su Prachina Barhishat. He's speaking to Prachina Barhishat, and how has he been speaking? He's been telling a story, an allegory, a fiction. Entonces, aquí tenemos nuevamente a Narada hablando con el rey Prachina Barhishat y le está contando una historia, está haciendo una alegoría. And now suddenly he's telling that he personally has met one of the characters in the fiction which he's telling. Entonces, él ahora está diciendo que él conoció personalmente a uno de los personajes de la ficción que él estaba relatando. So this is, I don't know what to say about this. Entonces, no sé qué decir, cómo explicar acerca de esto. Seems like we're getting mixed up genres here. Parece que tenemos como mezcladas las cosas aquí. Mixed up genre. Anyway, he says, I met this daughter of time and she proposed to me. She wanted to marry me. Entonces dice, bueno, Narada dice, me encontré con la hija del tiempo y ella se me propuso, quería casarse conmigo. And Narada is, he's not a sannyasi, he's a brahmachari. So he said, I'm sorry, I'm a brahmachari, I want to stay a brahmachari. Entonces Narada le dice, bueno, no soy sannyasi, soy brahmachari, pero quiero quedarme como brahmachari. And she becomes upset, and what does she do? She curses Narada. Entonces ella se molesta mucho por el rechazo y lo que hizo fue maldecir a Narada. Statum arhasinai katra matyachnya vimuko mune. She curses him that he'll never be able to stay in one place for a long time. La maldición que ella le da es que él no va a poder estar quieto o fijo en un lugar por mucho tiempo. Statum arhasina ekatra. You cannot stay in one place. Lo que le dice es, no puedes quedarte en un solo lugar. Anyway, there was nothing she could do except curse him. And I guess you can say Narada took that as a blessing. Y entonces, bueno, no había nada que ella pudiera hacer más que maldecir. Y en definitiva, Narada podemos decir que también tomó eso como una bendición. So after that, she continues searching for a husband, and she meets the king of the Yavanas. Entonces, luego de eso, ella continuó buscando un esposo y se encontró con el rey de los Yavanas. And the king of the Yavanas, his name was Bhaya, fear. Entonces, el rey de los Yavanas, su nombre era Mahaya, o miedo. And it says Vavre, he accepted her.
y aquí dice que él la aceptó a ella. Well, okay, so Narada sort of dips into his own story for a moment, and then he dips back out. Entonces parece que, bueno, Narada se mete un poquito en su propia historia y luego sale de eso y cuenta esto. And then we get a little more detail about how Kalakanya, another name for Jara, how she approached Yavaneshwar, the king of the Yavanas. Y luego tenemos una descripción de cómo esta Kalakanya se acerca al rey de los Yavanas. She declares her love for him, and she says, I want you to be my husband. Ella le declara su amor y le dice, quiero que tú seas mi esposo. And then she makes this sort of demand that we sometimes hear about to Kshatriyas. If a woman approaches a Kshatriya, he has to fulfill her desires. Y luego le hace esta demanda que hemos visto varias veces de que si una mujer se acerca a un kshatriya y le pide su protección, él debe cumplir sus deseos. Yeah, you could read verse number 25. El verso número 25 dice, el que no da caridad conforme a la costumbre y los mandamientos de las escrituras, y el que no sabe recibirla conforme a esos principios, se considera que están bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia. Esas personas siguen el sendero de los necios. Ten la certeza de que al final tendrán que lamentarse. Yeah, so it's being put in terms of charity, which is kind of interesting. Esto está expresado en términos de caridad, lo cual es bastante interesante. Although we don't find that word in the Sanskrit. Loka Shastra Panatam Arati. In any Sin case. embargo, no encontramos esa palabra en el sánscrito. So Kalakanya continues after this. I'm now present before you to serve you. Please accept me and show me your mercy. Entonces Kalakanya continúa hablando con el rey y le dice, bueno, ahora estoy aquí presente delante de ti, por favor, complace mis deseos. Yat artan anukampate. It's the right thing to do for a gentleman, Purusha, to respond to someone in distress, artan, in a compassionate way. Es la forma apropiada para un rey o un purusha, digamos, actuar y cobijar a la persona que se siente afligida, darle refugio, refugiar, complacer los deseos de esa persona. So then the king of the Yavanas will respond. Entonces luego el rey de los Yavanas responde. And he says, actually, you're very inauspicious. Y le dice, de hecho, tú eres muy inauspiciosa. So how can you expect anyone to accept you as a wife? Entonces, ¿cómo puedes esperar que alguien te acepte como esposa? And then he gives a strange blessing. He says, you may imperceptibly attack people in general. Y luego le da como una especie de bendición rara. Le dice, tú puedes atacar imperceptiblemente a las personas. Helped by my soldiers, you can kill them without opposition. A todos mis soldados tú puedes matarlos sin ningún tipo de oposición. And then he introduces her. This is, again, the daughter of Chandavega, who is time. He Yavaneshvara introduces her to Prajvara, his brother. Entonces luego este rey, el rey de los Yavanas, le presenta a su hermano, a Kalakanya, que es la hija del tiempo. And he says, I accept you as my sister. She wanted to be
his wife, and he says, "No, you can be my sister." Ella quería ser su esposa y en realidad el rey lo que le dijo fue, no, puede ser mi hermana. And then he says, "I shall employ both of you," his brother and his sister-in-law, together with my dangerous soldiers, to act imperceptibly within this world. Sorry, can you repeat? I'm just reading verse number 30. You can read. El verso número 30 dice, el rey de los Yávanas continuó, he aquí a mi hermano Prajvara, a partir de ahora serás mi hermana, ustedes me servirán, junto con mis peligrosos soldados, para ejercer una acción imperceptible en el mundo. Prabhupada explains in the purport, the word Prajvara is very significant, means the fever sent by Lord Vishnu. Prabhupada explica aquí en el significado que Prajvara, la palabra Prajvara es muy significativa, which means the fever which is Yes. sent by Lord Vishnu. la fiebre que es enviada por el Señor Vishnu. Such a fever is always set at 107 degrees, that would be Fahrenheit, the temperature at which a man dies. Es la fiebre que es enviada por el Señor Vishnu. Se trata de una fiebre que es de 42 grados de temperatura, 42 grados Celsius. Es una temperatura que mata al hombre. Cuando el hombre llega a esa temperatura corporal, muere. Okay, so the story continues. This is still, Narada is still instructing Prachina Barhi, and the plot will thicken, so to say, in the next chapter, 28. Puranjana becomes a woman in the next life. Entonces, bueno, Narada continúa instruyendo al rey Prachina Barhiyat y llegamos al próximo capítulo donde dice que Puranjana se reencarna en una mujer. Okay, well, we've, I think, come to pretty much the end for now. And although I'm a guest in the house I'm staying, nobody else is here right now, and somebody's ringing the doorbell insistently. So I think I have to rush off. Okay. Bueno, creo que hemos llegado al final, también porque estoy aquí solo en esta casa y no hay nadie y alguien está tocando el timbre, así que tengo que apurarme para ir a abrir. So I will say thank you all very much for your participation. Thank you for translation. Siempre a todos, muchas gracias por participar, gracias por la traducción. And we will continue. Entonces continuaremos la próxima. Grantaraj Srimad-Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Ya. Ananta Koti Vaishnavarinda ki jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Hari Hari. Hare Krishna. Jai Guru Maharaj. Hare Krishna.